hello guys, எல்லாருக்கும் வணக்கம். இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா சிக்கன் பர்கர் செய்யறது எப்படின்னு பார்ப்போம். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம சிக்கன் பர்கர் செய்யறதுக்கு சிக்கன் பேட்டி செஞ்சுக்கணும். ஸோ அதுக்கு நம்ம தேவையான இன்கிரீடியன்ஸ் எல்லாம் ரெடி பண்ணி வச்சிருக்கோம். ஸோ வாங்க பார்க்கலாம். ஸோ இது வந்து சிக்கன் பிரஸ்ட்டு போன்லெஸ். ஸோ அதை நான் ஆல்ரெடி கட் பண்ணிட்டேன். ஸோ இந்த மாதிரி கட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ கொஞ்சம் அனியன்ஸ் வேணும், ஸ்லைஸ் பிரெட் ஒரு 5-6 பீஸ் வேணும், சால்ட், பெப்பர், க்ரீன் சில்லி, கரி லீவ்ஸ் அண்டு இந்த கார்லிக், அப்புறம் ஒரு முட்டை, சில்லி ஃப்ளாக்ஸ் அண்ட் சில்லி பவுடர், சோயா சாஸ், ஒலிவ் ஆயில், சிக்கன் க்யூப்ஸ். அது இருந்தால் போடலாம், இல்லாட்டி பிரச்சனை இல்லை. ஸோ நம்ம முதல்ல இந்த ஒனியனை குக் பண்ணிக்கணும். கோல்டன் ப்ரௌன் வர வரைக்கும் குக் பண்ணிக்கணும். ஸோ நம்ம குக் பண்ணிக்கலாம். கொஞ்சம் ஒலிவ் ஆயில் விட்டுக்கலாம். இந்த மாதிரி. ஸோ கைஸ், இந்த பிரெட்டை நம்ம இப்படி கியூப்ஸ் கட் பண்ணிக்கலாம். கியூப்ஸ் மாதிரி வெட்டி வச்சிருந்த சிக்கன் பிரஸ்ட்டை நம்ம அரைக்க போகிறோம், மிக்ஸ் பண்ணி போகிறோம். ஸோ உள்ளே போட்டாச்சு. பிரெட்டையும் நம்ம உள்ளே போட்டுருவோம். கார்லிக், கரி லீவ்ஸ், சில்லி, சால்ட், பெப்பர் கொஞ்சம், சில்லி ஃப்ளாக்ஸ், சில்லி பவுடர் தேவையான அளவு போட்டுக்கலாம். கொஞ்சம் சோயா சாஸ், சிக்கன் கியூப்ஸ் ஒரு ஆஃப், கொஞ்சம் ஒலிவ் ஆயில் விட்டுக்குங்க. நம்ம இந்த சோட்டை பண்ணிக்கிட்ட ஒனியனை போட்டுக்கலாம். நம்ம இந்த முட்டையை போட்டுக்கலாம். பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி அரைச்சிக்கணும். அதை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம். இதில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ சிக்கன் பர்கர் பேட்டி ரெடி ஆயிடுச்சு. ஸோ வாசம் நல்லாயிருக்கு. இப்போ நம்ம இது என்ன பண்ணணும்னா கொஞ்சம் ஃப்ளட் பண்ணி கொஞ்சம் ரவுண்ட் ஷேப்பில் கட் பண்ணிக்கணும். கட் பண்ணிட்டு நம்ம ஃப்ரீஸ் பண்ணணும். ஸோ அது பார்க்கலாம் எப்படி பண்ணுறதுன்னு. ஸோ நீங்கள் கொஞ்சம் ஆயில் விட்டுக்குங்க. கையில் ஆயில் கொஞ்சம் விட்டுட்டு சின்ன ரோல் மாதிரி இப்படி எடுத்துடுங்க. நீங்கள் கையிலே செய்யலாம். அதை பார்த்தீங்கன்னா சார் இந்த மாதிரி செஞ்சுட்டு அதை நீங்கள் இப்படி வைக்கலாம். காய்ஸ், இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ எல்லாம் ரெடி ஆயிடுச்சு சிக்கன் பேட்டி. நான் வந்து ஒரு 400 கிராம் சிக்கன் பிரஸ்ட் தான் யூஸ் பண்ணேன். ஸோ எனக்கு 10 பீஸ் கிடச்சிருக்கு. ஸோ இப்போ நம்ம எல்லாம் அரேஞ்ச் பண்ணிட்டோம். ஸோ நம்ம இதை இப்போ ஃப்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இப்போ நம்ம அடுத்து நம்ம பார்க்குறது
இந்த பர்கருக்கு தேவையான பிரெட் எப்படி செய்கிறதுன்னு ஸோ அதை பார்க்கலாம் வாங்க. ஸோ கைஸ் பர்கர் பன் செய்கிறது எப்படின்னு பார்க்கலாம். இப்போ அதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் பார்த்துக்கலாம். ஸோ மாவு, மில்க், warm water, oil, ஒரு முட்டை, yeast, sugar, salt. So first the milk, the water, the egg, the yeast. நல்லா போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும். சுகர், சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம். oil, flour, kan. ஸோ கைஸ் ஒரு 1 hour மாதிரி இதை ரைஸ் பண்ண வைக்கணும். வச்சுட்டு அதுக்கு பிறகு நம்ம கட் பண்ணிட்டு ஸோ கைஸ் இப்படி இம்ப்ரூவ் ஆகணும். இப்படி ஆன பிறகு தான் நம்ம அதை ஒரு பீஸுக்கு டிவைட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ பார்க்கலாம் எப்படி அதை டிவைட் பண்ணுறதுன்னு. முதல்ல நம்ம இந்த இதில் உள்ள காற்றை ஏற பண்ணிக்கலாம்.
பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த மாதிரி ட்ரேயில் அரேஞ்ச் பண்ணிக்கணும். அரேஞ்ச் பண்ணிட்டு இதை இப்போ நம்ம இன்னொரு 45 மினிட்ஸ் மாதிரி வைக்கணும் இம்ப்ரூவ் ஆகிறதுக்கு. ஸோ அதை நம்ம ப்ரெஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இப்படி பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் வைக்கணும் இதை. ஸோ கைஸ் இப்போ ஆயிடுச்சு, இந்த பர்கர் இப்போ இம்ப்ரூவ் ஆயிடுச்சு. இப்போ நம்ம இது கொஞ்சம் மேலே கொஞ்சம் மில்க் விட்டுக்கலாம். மில்க் கொஞ்சம் ப்ரெஷ் பண்ணிவிட்டு ஓகே கைஸ் இப்போ நம்ம ரெடி ஆகிடுச்சு. ஸோ அவன் ஆல்ரெடி 190 செல்சியஸுக்கு ப்ரீ ஹீட் ஆகிட்டு இருக்குது. ஸோ நம்ம உள்ளே போட்டுக்கலாம். ஸோ ஜஸ்ட் ஒரு 15 மினிட்ஸ்க்கு டைம் செட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நம்ம இந்த சிக்கன் பேட்டியை கொஞ்சம் க்ரில் பண்ணிப்போம். ஸோ இதுக்கு ஒரு பீஸ் போட்டுக்கலாம். கொஞ்சம் பட்டர், ஸோ கைஸ் சிக்கன் பர்கர் ரெடி ஆயிடுச்சு. ஸோ இப்போ டேஸ்ட் பார்க்க வேண்டிய நேரம். ஸோ இந்த பர்கர் பண்ணோட ரெசிபி வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் போடுறேன். ஸோ இதுதான் சிக்கன் பர்கர்.
ஸோ guys வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள், பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். guys சொல்ல மாட்டேன், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இன்னொரு வீடியோ சந்திக்கலாம். பாய்.